Hello, my dear family. How are you doing? I am fine. Hope you are all doing wonderfully. I will broadcasting today's program in two different languages. The first one is in English, the second one is in Swedish. So I wish you a good stay. Today's program is about Blue Nile. The breathtaking Blue Nile Falls, locally known as Abay or Isat, which means the water that smokes, located on the Blue Nile River in Ethiopia. It is one of the country's most iconic natural landmarks. The powerful water cascades down a steep cliff into a mist gorge, surrounded by lush green forest and vegetation. Svenska, det fantastiska Blue Nils vattenfall, lokalt känt som Tis Abba eller Tis Isat, vilken betyder vatten som rinner. Vattenfallet ligger längs Blue Nile i Etiopien och är ett av landets mest ikoniska naturliga landmarken. Det kraftfulla vattnet störtar ner för en brant klipp i en dimmig klyfta, omgiven av grönsakande natur och skog.
Thank you very much for following me. Have a blessed day. Tack för att du följer med och tittade på den här videon. Gör det till en fantastisk dag.